Just a minute. ওখান থেকে ওখান থেকে আচ্ছা না এখান থেকে লগ আউট করলে হয়ে গেল। ওকে ওকে মানে একই জায়গা থেকে দুটো হচ্ছে। স্টপ প্রেজেন্টিং দেখে তুমি এখানে চলে ওকে স্লাইড শো প্লাস এখানে কি খাই স্লাইড শো দুটো একই। হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ সরি একটু টেকনিক্যাল প্রবলেম ছিল, হ্যাং হয়ে গেছিল। আচ্ছা Okay, so the first detector was the eyes. So eye generate the image and our brain process the image and store in our memory. Then, as you know, the astronomy was first telescope was discovered by some Dutch specs maker, but it was used by the Galileo. So in slide you see these are some basic telescope used by Galileo to see the sky. And those time we don't have any detectors to record the data. So he whatever he saw with the telescope, he draw everything with his hand. So these are some images, like this is lunar image. You have seen some Jupiter's image also. Then whatever constellation stars he's seeing through his eyes, he's drawing everything with pen and paper and recorded. So this was the first type of observation carried out by the Galileo. Then the actual photography began from the 19th century, and first detector was the photographic plate. So it's like a solid glass or a plastic plate coated with silver salt. When light is it exposed to light, it record the images. So these are some photographs of the photographic plates from our observatory. So you can see the left hand side, the bigger one, vertical one. You can see a lot of lines are there. These are the actual spectra recorded on these photographic plates. And this horizontal plate, here you can see one straight line, that is also a spectra. So these plates are very fragile also. The disadvantage is the quantum efficiency of these plates are very less compared to our eyes. The quantum efficiency is almost 20%, but these plates quantum efficiency is 10%. So we had to use this plate to record the images spectra during 19th century. Then in modern, like a few decades back, this data was digitized using plate scanners. One famous example is in this Kodaikanal Solar Observatory. So they have one digital plate scanner which they digitize all the solar data from their scanner. The next, another type of detector is a astronomical image integration system using television camera tube. It just work like a CRT tube, like old television which we used to watch all these videos. So similar mechanism they use to capture the images. So here in screen you can see, so we have this front screen. Okay, so here actual light will fall, and this light will captured with this scanning beam, and it will go to this photo this electron multiplier tube. So there are 5 stage electron multiplier tube. Whatever electrons or photons falling on this screen, this here, it will recorded or it will amplified by this photo multiplier tube. Here efficiency again it increased by few percentage. Then to record this data we need the tape recorders. So this is one of the example of tape recorder which used to record the data of this cathode sorry, yeah, okay, this television camera tube. Then
comes the semiconductor detectors. Now, whatever detector we are using are all the semiconductor detectors. So here we have few types of detector like CCD or the charge coupled device, infrared detector array, avalanche photodiode detector, bolometer, and CMOS detector or complementary metal oxide detector. So we go for one by one. First, CCD, charge coupled device. So this is a CCD image. Whatever detectors we are using in our observatory are the CCD, and all modern, the new age detectors are the CMOS detectors. So it works based on the photoelectric effect. Means when light fall on the metal surface, it emit a electron. So this side you see, this is a chip. This is the actual photo gathering area. These are the pins connected to the electronics, and this side is the basic structure of a CCD pixel. So at the top, light will come. It uh, generate the electron, which is recorded by the uh, analog to digital converter unit, or the ADU. So they are very sensitive and very good for the astronomical uh, use. The next, okay, so this is how the pixels look like. So it is a array of pixels. So we have horizontal array and we have vertical array. Suppose we are using 2k by 4k ccd, means in horizontal we have 2k means 2024, vertical means 4096 pixels. So total will be the field of view of the ccd, and the light gathering power depend on the size of this each pixel. If pixel size is big, it capture more light in a particular interval of time. Then how these ccds are reading out? So it read out in a vertical manner, like this vertical array, vertical row, sorry, vertical column. So first this column will come out and it will read out, the second column will come out and it will be reading out. So it is a, like, it takes little bit more time. The CCDs which we use in our telescope, the 2K by 4K, it takes more than 40 seconds for a single readout. So these CCDs are slow. When these CCDs were developed, during that time, CMOS was not developed or not much more efficient. CMOS were not efficient. CCDs were more efficient. But now in 2024 or before that, CMOS is much more efficient than the CCD. So modern CCDs are very fast. Modern detectors are very fast compared to old CCDs. Now, infrared detector array. So, infrared detectors mostly observe in the infrared band. CCD is mostly used in the optical band. In infrared, we use the pin diode, PIN. So, this is a cross section of a pin diode, and this is a structure block diagram of the pin diode. Here we have one positive. This middle one, the blank one, is a intrinsic area, means it is a non-conductive area, and this is n type. So PIN, positive, intrinsic means non-conductive, and n means negative area. So when light fall on this detectors, it generate electron, and this intrinsic area will reduce, and current will flow through the pin diode. So this is a basic circuit diagram of a photoconductive detector. It's a simple diagram like what we use in Ohm's law. So this is a photoconductor. If light falls here, the resistance of this photoconductor will reduce and the current will flow. Second is avalanche photodiode. So have you read about this Zener diode? Anyone? Okay, so generally Zener diode work in a reverse bias mode. Reverse bias means in semiconductors like a diode, we generally give positive bias and negative bias, reverse bias. In positive bias, the P means positive will be connected to positive terminal of battery, and N means negative will connect to negative terminal of the battery. In reverse bias, it is opposite. So it increase the width of the depletion region, means that in between that N intrinsic region. So
when current applied to the in reverse bias mode is much higher, then suddenly the intrinsic region or the depletion region will break down and the huge current will flow in the Zener diode. Similarly, in avalanche, diode also work similar to Zener diode, but we have to apply more current to avalanche photodiodes. So in diagram you see the light is falling on this top surface, then it increase the number of electrons. So in avalanche photodiode, already the reverse current is very high. So a small amount of light, when it fall on the detector, it generate a very small amount of uh, electrons that trigger the avalanche breakdown, which produce very high amount of current flow through the circuit. So they're very sensitive and they used in the high energy observation, high energy detectors, mostly the gamma ray detectors. So their applications are like a laser scanner, then other scanners, mostly very high energy detectors. This avalanche photodiode are the will be using. Then is the bolometer. So bolometer is a superconductor. Okay, so this is a circuit diagram of the bolometer, uh, and it used to detect the microwave and radio frequency. So this is like a temperature sensitive element, and this is a bridge diagram. So when signal come through this terminal, the resistance of this bolometer will change and it gives some output through this meter. So this mostly used in the radio frequency observation. So this then the semiconductor tunnel junction. So this is again the superconductors, and here when light fall on this superconductor, this it break down this Cooper pair and current will flow through the circuit. This Cooper pair is the electrons bound together because of the low temperature. When light fall on the superconductor, temperature will increase and this Cooper pair will break down and current will flow through the circuit. Again, this is used for very high frequency observation like gamma ray or X-ray or radio. Sorry, uh, like in gigahertz range, it will be used. Then comes the CMOS detectors, complementary metal oxide semiconductor. So it's like a combination of metal oxide semiconductor PMOS and NMOS connected in opposite direction. So in one simultaneously they will be on and off. They can be on and off. So they are very efficient in the functioning. So all new generation image sensors are designed based on the CMOS uh, CMOS uh, in in CMOS. So this is the structure of the CMOS. We have metal at the top, then this is a dielectric means oxide layer, then we have semiconductor layer. Then here this is source and the drain. When light fall from the top, here resistance will change and electrons will flow from the source to drain side. So this is the difference between CMOS and the CCD readout architecture. Here you can see CCD they read in one column. So one column will come down, then it will read out by the analog to digital converter. In CMOS, all the columns can be read out simultaneously by the analog to digital converter. That's why they are very fast and very energy efficient. The CCD mostly cooled by liquid nitrogen, and the CMOS liquid nitrogens are not required. They can be cooled with the Peltier cooling system. So this is it. This is how detectors have evolved till now, and currently we are using all CMOS detectors in our astronomical observations. Thank you very much. Okay, Hello. Rahul, thank you. Thank you. So this is actually my first online session, so I never taken. I understand. But No problem. No problem. Are there any questions from the audience? কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারিস, বাংলাতেও বলতে পারিস।
হ্যাঁ ভাস্কর বল। স্যার বাংলাতেই বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে। ডিটেক্টর নিয়ে যদি আরো পড়তে চাই আমি, মানে কোনো বই বা কিছু সাজেস্ট করুন। বইতে তো ইলেকট্রনিক্স, যে বেসিক ইলেকট্রনিক্স আছে, আহ, ওখান থেকে শুরু করতে হবে। যেমনি তোমার সেমিকন্ডাক্টর, যে ফিজিক্সের ভিতরে সেমিকন্ডাক্টর ডিভিশন আছে, তো সেমিকন্ডাক্টর তোমাকে স্টাডি করতে হবে। সেমিকন্ডাক্টর কেমনি মতলব ডিজাইন করা হয়, পিএন জংশন ডায়োড, জেনার ডায়োডস, স্টেপ বাই স্টেপ যাও। ধীরে ধীরে আন্ডারস্ট্যান্ড করবে কি সিমস কেমনি, মতলব সিমস আর সিসিডি কেমনি ডিজাইন করা হয়। তারপরে ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট, এইসব জিনিস ইনক্লুড করতে হবে। আচ্ছা রাহুল, আমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েটে যেটা পড়ানো হয়, আমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েটে মানে ডায়োড ট্রানজিস্টার জেনারেল ডায়োড এগুলো পড়ানো হয়, এছাড়া অল্প একটু মসফেট পড়ানো হয়। আর তারপরে ওকে। অপারেশন অ্যাম্পলিফায়ার হ্যান্ডসার এক্সেট্রা, তারপরে ডিজিটালে চলে যাওয়া যায়। মানে ওকে। আজকে অনেক কটা জিনিস আমি জানতে পারলাম, এগুলো কি স্পেসিফিক্যালি অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ডিটেকশনে ইউজ হয়। তুমি যেগুলো বললে সিমসের নাম শুনেছি, হ্যাঁ। আর বলোমিটারের নাম শুনেছি, কিন্তু এগুলো কি স্পেসিফিক্যালি অ্যাস্ট্রোনমিতে ইউজ হয়? হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, ওই সব ইউজ হয়। মানে ওই জিনিসটার অন্য অ্যাপ্লিকেশনও আছে, হ্যাঁ। আর এই অ্যাপ্লিকেশনেও ইউজ করা হয় ওইগুলো। আর হ্যাঁ। সিমস কি একটা মডার্ন টেকনোলজি, অনেক এনার্জি এফিশিয়েন্ট। হুম। ওই জন্য যতই এখন মডার্ন ডিটেক্টরসরা আসতেছে, সবকটাই হ্যাঁ। সিমস আর্কিটেকচারের উপরে। আচ্ছা। আচ্ছা। আর কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? আচ্ছা, আমি একটু গৌরবকে এখানে ডাকছি। ওকে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, হ্যাঁ গৌরব, আমাদের সরঞ্জন বাবু উনি তো সৌরভ বাবু উনি ঢুকে কথা কথা দেখলাম বেরিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা। অ্যানাউন্সমেন্টটা তাহলে একটু আমাদের ফর্মালি করে দিতে হবে, বুঝলি? হ্যাঁ, তাহলে আমি একবার অ্যানাউন্সমেন্টটা করেই দিচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। যে এটা আমরা তাহলে গ্রুপে দিয়ে দেব যে হ্যাঁ হ্যাঁ। আগামী 31শে জানুয়ারিতে একটা পার্টিকুলার গ্যালাক্সি ক্লাসিফিকেশনের জাপানিজ যে সিটিজেন সায়েন্স প্রজেক্ট, হ্যাঁ এইটার মানে এইবারের আর কি ক্যাম্পেইনটা শেষ হতে চলেছে, শুরু হয়ে গেছে 1 মাসের জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো সেটা শেষ হতে চলেছে 31শে জানুয়ারি 2025, এবং তার হ্যাঁ টার্গেট হচ্ছে যে যারা যারা ওর ডিটেলসটা আমরা সবই দিয়ে দেবো, যে হ্যাঁ কেউ ওটাতে ঢুকতে পারে, তাহলে আমরা হ্যাঁ হয়তো একদিন ওনাকেও বলবো যে যোগ দিয়ে উনি যদি এটা সম্পর্কে বলে দেন হ্যাঁ একটু। সো বেসিক্যালি গ্যালাক্সি শেপ ক্লাসিফিকেশন এই হ্যাঁ হচ্ছে প্রজেক্টটা। হ্যাঁ এবার যারা যারা আর কি 1000 গ্যালাক্সি ক্লাসিফাই করতে পারবে, হ্যাঁ তো জাপানের ন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অবজারভেটরি অফ জাপান দে উইল হ্যাঁ গিভ আ সার্টিফিকেট, প্রপার হ্যাঁ হ্যাঁ সার্টিফিকেট। এবার হ্যাঁ যারা যারা তোমরা এখানে রয়েছো, তাহলে আমরা আশা করব আমরা গ্রুপেও দিয়ে দেবো হ্যাঁ যে তোমরাও এটার একটা পার্টিসিপেশন করো। ইট উইল গিভ ইউ অ্যান আইডিয়া অ্যাবাউট হোয়াট ইজ অ্যাস্ট্রোনমি, বেসিক্যালি সিটিজেন সায়েন্স প্রজেক্টে কি করে কাজ করতে হয়। হ্যাঁ, বা অ্যাস্ট্রোনমি সম্পর্কে একটা ইন্টারেস্ট জেনারেট হওয়া, গ্যালাক্সি সম্পর্কে ইন্টারেস্ট জেনারেট হবে, দ্যাট ইজ দ্য মেইন টার্গেট। হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইটা। আর 6 তারিখে কি তাহলে আমরা একটা ক্লাস নিয়ে নিই অ্যাবাউট দ্য বেসিক প্রপার্টিজ অফ সান স্টার্স, ওকে যেটা ছিল। ওকে, 6 তারিখ হচ্ছে তোর হ্যাঁ, সোমবার। হ্যাঁ, মানডে। হ্যাঁ। আচ্ছা মানে ঠিক আছে। ওকে। হুম, ওকে, ওকে। তাহলে আমরা তাহলে আজকে ফর্মালি একটা নোটিশ আমরা বানিয়ে আমরা গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই যেটা আমি তোমায় পাঠিয়েছি ওটা হ্যাঁ ডিটেইলসে একটু দেখে নিও। দেখে হ্যাঁ। একটা নোটিশ তৈরি করে ফেলো। ওকে ওকে। হ্যাঁ, ব্যাপারটা এটা। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে।